Okay, well, I once was at a conference at the Mothership program, and I heard a speaker start with this: Lord or higher power, fill my mouth with real good stuff and nudge me when I've said enough. Я би хотіла розпочати з молитви. Боже, наповні те, що я хочу сьогодні сказати тим, що було б корисно почути інше. Great. Thank you. So UA is not my first program. It was probably my fifth program. I grew up in a family with a rageaholic mother and a distant and depressed father. And both of them were under earners and debtors. And it was no accident that I married an alcoholic in 1990, which sent me within a year and a half into the rooms of Al-Anon. And in May 1992, I entered another 12-step program, and I visited many different 12-step programs. And when I would read and take the tests of several of them, and I didn't pass their test, and I didn't qualify for that program, I was very happy. Я хочу сказати, що програма АНЗ це моя не перша 12-крокова програма. Я можу сказати, вона п'ята. Я розпочала відвідувати в тому числі анонімних та дозаробляючих. Програмою я познайомилася в 1990 році, розпочавши з анонімних алкоголіків. Потім я почала відвідувати Al-Anon. В 1992 році я також почала відвідувати дуже багато груп 12-крокових спільнот. Я хочу сказати, що я була щаслива їх відвідувати, тому що практично з усіма і у мене була ідентифікація. Go ahead, please. So in May of 1992, I entered a program for artists in recovery. And I heard about UA before it even started. And I remember thinking it really strange that this group was starting over the phone. And I thought, wow, that's just so distant and not at all, I can't think of the word, intimate and detached. And I went to one of the first meetings on the phone, and I thought, oh, I could never do this. And I didn't think about it again for many years. And then in May of 2011, one of my buddies from two of my other programs was just glowing and shining and receiving. And her life had changed dramatically. And I asked her, what's up? What's different? And she said, UA, I've started attending Under Earners Anonymous. And so May 27th, 2011 was when I entered the program. Я хочу сказати, що для мене в 1992 році програма АНЗ вдалася дуже странною, тому що я про неї чула з того періоду, але вони відвідували групи, і зустрічі були за телефоном. І я собі сказала, та ні, я так не зможу, ну як це? Я не можу досягнути якогось інтимності, якогось конфіденційності в цій розмові. І я полишила спроби відвідувати такі зібрання, але я зустріла одну свою подругу, яка відвідувала цю спільноту. І я побачила сяючу людину, яка була наповнена одужанням. І я спитала в неї, а що це? Що це з тобою? Вона сказала, це АНЗ. І з тих пір я їй повірила, і з 2011 року, з травня місяця, я почала знову відвідувати ці групи. Please go ahead. When I entered the program, I was a young mother with two children, recently divorced, very messy divorce. And I couldn't afford where I was living. I didn't have enough money coming in. I was not homeless, but I became homeless while I was in the program. And I had
as my sponsor, my first sponsor to take me through the steps in UA said to me, I had the gifts of desperation and willingness to do whatever it took. Коли в 2011 році я почала відвідувати програму, я була молодою мамою з 2 дітьми. В той час у мене відбулося розлучення, дуже важке розлучення. У мене було небагато грошей, на все коштів не вистачало. Я не була бездомною, але згодом, вже будучи в програмі, я стала бездомною, тим не менш. І от тоді я, будучи в тому деприваційному стані, я знайшла спонсора і почала працювати по програмі. Please go ahead. So this program was really my mothership program. Having had some exposure to ACOA, Al-Anon, AA, Chapter 9 Couples in Recovery, and DA, as well as Arts Anonymous, I found something in this, and CODA, I found something in this program that really spoke to me. And one of the things, being a single mom at the time, with not a lot of money and not a great car to get back and forth, I couldn't get to regular meetings of other fellowships. But because UA was 24/7, or at least 7 days a week on the phone, I was able to do my first 90 and 90 in the program. Програма це для мене стала дійсно матусею всіх спільнот, які я відвідувала. Це моя майже батьківщина, тому що вона вибрала в собі елементи всіх програм, які існують. Al-Anon, ВДА, боржники. Я знайшла щось те, що було зізвучно з моєю душею. Але що мені дуже допомагало, це те, що я, будучи одиночкою мамою, я могла відвідувати ці групи, які відбувалися в телефонному режимі. І тоді я дійсно могла знаходити час на ці групи, і я в програмі зробила свої 90 днів, 90 груп. Please go ahead. And being in this program was such a different experience for me in terms of the sponsorship relationship and giving service. I've always been, even though I've marched to the beat of a different drummer, I've always been sort of a rule follower. And so, okay, first thing you do is time recording, and you attend meetings and you seek a sponsor. So I did those 3 things immediately when I got into the program. And I found a temporary sponsor who got me, I created an Excel spreadsheet, June 7th, 2011, that I used for my time recording until May 2018. And that was a long spreadsheet. And I had to keep making new copies of it. But prior to UA, I had counselors and therapists who had said to me, why don't you keep track of your time? Why don't you plan your time better? Because, I had ADD and my time was unmanageable and I couldn't do it. I just could not do it. And then I got into this program and realized that time recording was the 4th step. For me, time recording is a searching and fearless moral inventory. And I had to be spiritually fit in order to do it. And I had to be, oh, sorry, go ahead. Yes, thank you. Thank you so much, dear Shari. Я хочу сказати, що я знайшла, я вибудувала особливі відносини, будучи в цій спільноті. Я знайшла, я виконувала все те, що було рекомендовано в програмі. Перше, я почала вести фіксування часу і записувати час. Я знайшла по рекомендації спонсора, тимчасового спонсора, і цей спонсор також порекомендував мені, що мені треба вести ці
записи, здійснювати записи того, що я роблю. І вони були дійсно довгими, і я зберігала ці записи до 2011 року, до травня 2011 року. До того, як я прийшла в програму, терапісти мені рекомендували, що веди, будь ласка, облік свого часу, як ти його витрачаєш. Але я не могла, не будучи ще в програмі, я не могла цього робити. І я побачила, що спільнота – це комбінація практичних дій і духовного зростання. Please go ahead. Sure. So I had to be spiritually fit in order to do my time recording. I needed to recognize that this was a tool to help me gain clarity, to help me understand how my life was prioritized and what I was demonstrating through my actions were the things that appeared to be most important to me. And once I went from time recording, which was just writing down what I did as I did it, to time tracking, which was gathering the data that I had and tallying up my numbers in categories, then I was able to look at patterns and see that, oh, I really want to get more sleep, but I'm only getting about 5 hours a night. What can I rearrange and do differently to change that? Go ahead. Окей. Я хочу сказати, що мені вдалося розпочати вести з фіксування часу тоді, коли я почала своє духовне зростання. Я побачила, що я можу зберігати ясність і в тому баченні, як я розставляю пріоритети в своєму житті. І через ті дії, які я запланувала, як я можу бачити, як я можу бути корисна людям. Я перейшла таким чином, у мені вдалося йти до фіксування часу. Тобто, як у мене виставляються події один за одним. Я змогла розбити свої дії на певні категорії. І, наприклад, мені було дуже важко подивитися, що я дуже була втомлена. І коли мені вдалося зробити трекінг часу, я побачила, що я не досипаю, наприклад. І тоді мені вдалося визначитися з часом, який я можу цьому призначити. Please go ahead. Wow, there's so much that I would like to say today. I would love to take you through how I've used the tools. I'd love to take you through how I worked the steps and how I've discovered the importance of the traditions in this program. And I think I'm going to work primarily on the tools today and intersperse a little bit of the rest. So time recording, the first tool, was very instrumental in my recovery. And the other thing that I want to share about time recording is that I started recording, then tracking, then looking at the patterns, and only then did I start planning. And I had about 8 different major categories. And then within the major category of income generation, I had 4 different income categories. Let's see if I can remember. PIG, potential income generation, WMB, work that was not billable, billable hours, vision work, something that was like when I made things on spec or when I was going to a workshop to help improve my skills. And those were useful things. But the most important thing that I learned about time recording was it's not something to do alone. I need
the support of an action partner or my action team or a sponsor to help me turn over my time. And that I get 24 hours every single day. It's like money in the bank. And I get to decide what I want to do with that time. And if I'm upset about something, that's a waste of my time. I choose today, no matter what, to find the joy and the happiness. And I am so grateful for this meeting because you've, Rena, have been so instrumental in my recovery over the past year. And you are a shining light to me. Thank I'll you. pause. Thank you so much. І таким чином у мене вибудовувалося те, що я називаю послідовністю і те, що у мене відбулося систематизація. Самим класним інструментом це було фіксування часу. Це дуже допомагає. Я розпочала з того, що я почала записувати, а потім я стала відстежувати, як я витрачаю цей час. Далі я роздробила своє життя і свою активність на 9 важливих категорій. І із тих 9 важливих категорій 4 були приділені на генерацію доходу. 4 важливі категорії, з яких я генерую свій дохід. А також один з них це включає робота по моєму баченню. Тобто, що таке бачення? Я навіть бачення – це відвідування якогось мастер-класу, в якому я можу навчитися якимось компетенціям, які поліпшують моє подальші можливості для заробітку. Саме важливим для мене зрозуміти це, що я не маю нічого робити наодинці. Мені потрібен екшн-партнер для того, щоб я могла б це робити таким чином, що воно буде працювати. Таким чином я змогла зрозуміти далі, що у мене є дуже важлива річ. У мене є наступні 24 години. Це готовий банк. Це те, що я приходжу, і у мене є кожного дня. З подякою я приймаю те, що мені даровано. І єдине, чому я навчилася, це не витрачати його марно. Я маю знайти і витратити ці 24 години на те, щоб виконати або прожити їх з радістю. І я можу сказати, що коли я відчуваю, що я розгублена, це означає, що я витрачаю свій час і я маю знайти радість у своєму житті. Please go ahead. And one last thing that I'd like to talk about time recording and turning things over to a sponsor or action partner, and you can ask me questions afterwards about this, was that for me, I learned to turn over my money as well as my time. And I would tally up my money, my income and the money spent and turn that over to a sponsor, as well as in like 3 to 8 broad categories. I'd add up my hours for the day. And the next day turn those over. So it might be sleep, it might be self-care, income generation, spiritual service, and family and fun time. And the numbers for my time added up. There was a concrete 24. And that was such a gift to me because my income, I did not have a fixed income. I've got some W-2 income and some contract work. So my income was a projection. My income was not concrete, but my time was. And that gave me a sense of clarity and stability that I didn't have before. Okay, so time recording. Meetings, as I said, I did my first 90 and 90 in UA, and I learned about service between meetings and my sponsor.
I learned to I tried time recording. That was not something I could do. I was service coordinator. I would be moderator. I remember 9:45, I was moderator of the 9:45 meeting at one point. I was service coordinator of this 11 a.m. Selling with Serenity meeting for a while. I would make outreach calls. I had an action partner. I became active as a secretary at business meetings because I could type pretty fast. I would greet newcomers after the meeting. And I learned the value of doing those things. I also learned the importance of balancing service with my own personal recovery. And to this day, that's something that, given the nature of this disease, it's really easy to get out of balance. And I will freely admit over the past 2 years that with the drama that's been going on in world service, I've gotten off balance with my service. And but I don't regret anything because I made a lot of friends and I've learned a lot. Go ahead, Rena. Thank you so much. Я можу сказати, що дуже багато за цей період часу я відловила того, що мені було дуже працювало в моєму житті. Фіксування часу, спонсорство. Синок, іди, включай. Розділення свого життя на кілька категорій, а також я зрозуміла, що 24 години – це великий подарунок в моєму житті, і у мене не було фіксованого доходу, і у мене не було певних контрактів для того, щоб я знала, який доход мене очікує в майбутньому. Я також приділяла багато часу своєму служінню. Я була координатором, також я була секретарем на бізнес на робочих зустрічах, тому що я дуже швидко писала. У мене були екшн-партнери. Я була також, вітала новачків на групах. І я в цьому процесі я навчилася самому головному. Я навчилася балансу між особистим життям і служінням. Я навчилася тому, що мені треба це робити збалансованим способом. Я також дуже жалію про те, що 2 роки в спільноті йде драма, але я ні про що не жалію, і я вважаю, що все йде так, як треба. Go ahead. So as I said, I attended a lot of meetings and I did it 90 and 90. And I remember I was on my second sponsor, the first sponsor took me through the steps, and there was a major snowstorm and there was power out and outages, and I couldn't always get on a U8 call. But he said it counts if you're on the phone and you have a 10-minute meeting and you focus on the program, the steps, tools, or traditions with another following the program, whether it's on the phone or in person, that counts. So I started to get creative in how I imagined or visualized a meeting and what it took to bring higher power into my day, even if I couldn't get to an actual timed planned meeting. And I had at one point 658 days of consecutive meetings. And that was huge for me. Я хочу сказати, що я відвідувала дуже багато зустрічей. І мій другий спонсор сказав, що все, що тобі треба, це треба сконцентруватися на програмі, на кроках, на традиціях і також робити багато дзвінків, які нам рекомендує програма.
І я представила собі, як це має виглядати. Я попросила свою вищу силу допомогти мені в цьому, щоб організувати відвідини того, що мені вдавалося в програмі. Please go ahead. As an underbeer and a mother, and somebody who is a people pleaser, I always put other people first. But by doing that 90 and 90 and making a commitment to show up for myself at a meeting every day for 658 days, I learned how to shift my priority to focus on me. I'm not perfect. I don't do it right all the time, but I'm a lot better than I was. Do you want to go ahead? Я навчилася, як людина, яка не доживає своє життя. Раніше я вважала, що пріоритетами мають бути пріоритети інших людей. Але в програмі я навчилася, що все ж таки я маю сама вирішувати те, що є моєю відповідальністю. І я також навчилася орієнтуватися на себе в першу чергу. So in terms of sponsorship, so the third tool, for the most part, my understanding was that sponsorship was about working the steps. And that was great. And I've had 3 different UA sponsors that I've worked the steps with. But there's also a huge element about service. And I've had through the years, the more service I've given on the wider scale in UA, I've had several service sponsors, and I've also sponsored other people in service. And that's something that has helped me a lot, because there are many instances when I get on a business meeting, or I get in a committee meeting or at a conference where the personalities are larger than life, and it's really hard to see the principles of the program. You know, given now everything that's going on, I was targeted, one of several people that were targeted by the current GSB, and the group that I represent as a GSR was told that we could not attend the current World Service Conference. And GSBs and service people will come and go. My recovery and my relationship with higher power is here to stay. I am a member of UA. I am an under earner, and all of us here are UA. We are under earners, and we support each other. And by being here and speaking, I'm supporting myself as well as those people listening on the call. And I'm so incredibly, incredibly grateful that I am a member of Under Earners Anonymous, and for all the relationships that I've formed with STEP sponsors and service sponsors and committee members and GSRs and the literature committee, which I've been very active in. Oh, go ahead, Rena, sorry. Thank you. В програмі у мене було 3 спонсори. І дуже допомогло мені те, що кілька спонсорів, вони були так звані спонсори у служінні. Це дуже ефективний інструмент, тому що допомагає розвиватися у спільноті. Я таким чином розпочала роботу в комітетах, я навчилася, як це працює, коли принципи більше або важливіші за особистості. Також я хочу сказати, що зараз відбувається переслідування членів спільноти за певні дії, які пов'язані з тим, що вони представляють інтереси груп, які не відповідають інтересам наглядової ради нашої спільноти. І я можу сказати, що ту групу, яку я представляю, вона була повідомлена про те, що вона не є частиною спільноти АНЗ, тому що на погляд наглядової ради це виглядає саме так.
Я можу сказати, що я член спільноти, і ми всі члени спільноти АНЗ, ми підтримуємо один одного, і я підтримую кожного з вас. І я дуже вдячна за те, що я є членом АНЗ, і я також відчуваю гордість за те, що було зроблено мною в спільноті АНЗ, в тому числі літературний комітет та інші речі, які були результатом мого служіння. Please go ahead. So I'm sort of jumping ahead to service, which is tool number 5. Over the years, I've served as a trusted servant on many different committees, the Service Structure Committee, Literature. I was acting secretary for a couple months on the GSB way back when. I've been on this, I've worked with so many amazing people. And I remember being so sad and disappointed when somebody would step out of World Service and they said, nope, I'm not going to do this anymore. I'm done. And they didn't stop attending meetings. They didn't stop sponsoring their sponsees. They didn't stop working the steps. They just stopped participating in the insanity of the world stage of service that was not serving them. And I didn't understand that then. Today, I have a better understanding and appreciation of that, because I know today I need to put my recovery, my personal recovery first. And if what I'm doing in terms of service is no longer serving me, then I need to step down. And I am about to make some changes with my service. And I want to read something to you from literature when I was working on what was called the Legacy Literature Committee, but why don't you translate, Nina? Oh, yes, thank you. Я працювала дуже в багатьох сервісних комітетах нашої спільноти, в тому числі я була секретарем, активним секретарем наглядової ради. І я хочу сказати, що я бачила дуже багато людей, які несли служіння у спільноті, і я бачила, як ці люди, якщо вони зупиняли свої служіння, що вони робили, вони просто зупиняли служіння, але залишалися в спільноті, вони відвідували групи, вони були активними спонсорами, вони продовжували робити те, що вони зазвичай робили, як звичайні члени спільноти. І сьогодні я зрозуміла, що моє персональне особисте одужання має бути на першому місці. І якщо моє служіння не відповідає тому, відрізняється не служить для того, щоб я одужувала, мені треба краще зупинити це служіння і поставити одужання на перше місце. 10 haven't minutes. Oh, thank you so much, Andre. One more thing in terms of service and sponsorship and tying step work together. One of the greatest gifts that I had actually pretty early on in the program was being able to see how higher power uses me and the service that I give. And in 2011, when my first sponsor to take me through the steps was doing it both one-on-one, and also we were using something called the back to basics or basic recovery in UA. And as a result of him having 2 sponsees that he didn't have time to do separately, I suggested that we use my free conference call number and have a meeting that we started on a Saturday to do the back to basics or basic recovery, working the steps that way. And today, 11 years later, that sponsor isn't even still in the program. I keep in touch with him, but we started something that has grown way beyond that 2 people being taken through the steps in the basic recovery of back to basics. There are back to basics meetings every day. And I've learned that both ways of going through the steps are so incredibly valuable. I liken the long form of working the steps almost like cleaning your house or cleaning the house. I'll clean, I'm not going to clean every room every day,
maybe once a week, I'll do the major cleaning. Seasonally, I'll change out clothes, winter, summer clothes, you know, outside cleaning of the house, etc. But, and that's the long form. The back to basics is every time I go to the bathroom, I've got to flush the toilet. Pardon my crudeness, but that's the best way I can describe it. Go ahead. Oh, yes, just a minute. Я хочу сказати щодо служіння, спонсорства і інших інструментів, що мені вдалося, я побачила, як Вища сила використовує мене для інших людей. Що мені вдалося, це те, що ми зі своїм спонсором організували, я додала свій номер телефону, і ми через телефонні комунікації організували групу Back to Basic. І це відомий короткий формат проведення членів спільноти анонімних алкоголіків по кроках 12-крокової програми. Я хочу сказати, що і таким чином це допомогло навіть моєму спонсорові утриматися від зловживання, коли він був на краєчку цього. І я можу сказати, що протягом 9 років ми ведемо ці групи Back to Basic регулярно. Ми змогли утриматися і змогли організувати цей процес. Цей традиційний спосіб, довгий шлях проходження кроків, він дає свої дуже плідні результати. Я можу порівняти цей довгий шлях, це як вичищення будинку, в якому ви проживаєте, зробити генеральне розхламління, генеральне прибирання, генеральний ремонт, капітальний ремонт цієї будівлі – це довгий шлях. Але що я можу сказати, як працює кроки 12-кроковий Back to Basic, це, як я умовно називаю, це кожного разу, коли ти ходиш в туалет, ти змиваєш бачок. Це порівняння шляху довгого вивчення кроків і короткого вивчення кроків в форматі Back to Basic. Go ahead, please. 5 minutes. Thank you. So I'm going to try and whip through the rest of the tools. The possession consciousness, it is no accident that I've been the GSR for 2 consecutive terms for the Prosperous Possession Consciousness group, because clutter has been a major issue for me, and I continue to work on that. And I'm so grateful for the tools in that particular meeting. And if you haven't checked it out, there are several different possession consciousness meetings, one on Tuesday at 12:15. I think there's one now Thursday and Friday at 12:15. And the one that I've been GSR for is the Saturday at 1:30 and Sunday 2 p.m. Eastern phone bridge meetings for possession consciousness. And we have tools, Prosperous Possession Consciousness Action Partner, and I have one of those. I've also had action meetings around that, and that's fabulous. I've worked the goals pages with an action buddy, and I found it very difficult to do on my own. And I didn't do that until after I had worked through the steps at least twice. I wasn't ready. I did write visions early on in the program from the Friday visions meeting, which was really helpful to be able to hear other people share their visions and read mine out loud. And it's changed over the years, and I'm about to write a new one. Action meetings. Through the help of action meetings, I started substitute teaching, which I loved. I got a job teaching, which I loved, and I increased my hourly wage. I also was homeless, and through a series of action meetings, I was able to find a new place to live and save up money in order to put a down payment on, you know, the first last month's and security.
I also had action meetings more recently around health issues. I highly recommend them. And action meetings are then really helped by action partners, because I take the actions that I'm given from my action team and then get support from an action partner in carrying them out. I will admit freely that that solvency was a struggle for me. It took me a while to really understand what it meant to be solvent, bills on time, or to take responsibility for all new library books, not getting library books overdue. And I contact UA members regularly. I often will make 3 outreach calls a day. They don't have to be long. Of literature, and I'm going to 2 read something minutes. before we end. Thank you. And savings, that one I still really struggle with. Savings, when I've been a low bottom under earner, and I still don't completely understand the concept of savings when I'm not always making enough money to meet all of my needs, and I'm receiving assistance from other places. So I'm still working on that one. Why don't you translate, and then I will read what I wanted to read. Окей. Так, щодо інших інструментів програми, щодо служіння. І я хочу сказати, що перше, що мені дуже допомогло, це інструмент свідомого володіння. Я являюсь представником групи у Всесвітнього комітету конференції обслуговування, тому від цієї групи і інструменти, які мені були дані в цій групі, вони дуже-дуже допомогли мені, тому що я захламляю, і це дуже моя особиста проблема, з якою я намагаюся споритися. Я представник цієї групи. У мене є також партнер подіям, і я також відвідую групи по цілям, які пишуть сторінки цілей. І я хочу сказати, що коли я починала це робити, я пройшла двічі кроки, тому що я не була готова писати сторінки з цілями. Я слухала, мені дуже допомогли ці групи, тому що я слухала, як формують інші люди своє бачення, як вони зачитували своє бачення і як вони давали зворотній зв'язок на те, що я для них озвучувала, і те, що вони мені давали як зворотній зв'язок. І я хочу сказати, що за той період, який я відвідувала ці групи, мені вдалося змінити формат свого викладання таким чином, що я змогла збільшити свій дохід. Також я хочу сказати, що дуже мені краще заходили групи по діях, аніж партнер по діях, тому що сама група мене підтримувала. І також, що я хочу сказати щодо збережень, у мене це для мене точка, з якою мені ще я маю боротися з цим. Я не дуже часто пораюсь з тим, щоб своєчасно платити по рахунках, якщо я намагаюся з цим працювати. Я щоденно роблю по 3 вихідні дзвінки. Я роблю чисто дзвінки для того, щоб не залишатися наодинці. Щодо накопичень, мені теж з цим приходиться зараз працювати, тому що я не заробляюча, і я отримую не накопичення, але я отримую соціальний дохід від інших джерел. Please go ahead. So I understand time is up, but I'm going to wrap up with 2 things. One, my time participating in several different iterations of the Literature Committee in UA
it was really apparent how much the fellowship has been wanting literature. And for various different reasons, there are some pieces of literature that never made it to a World Service Conference to be conference approved. So I put in the chat, and I'm going to read something that came from in 2016, some materials that were approved by the literature committee that was then called the Legacy Literature Committee before it was disassembled. And this was from the Introduction to the Prosperity materials. Abstinence from under-earning is taking focused, effective actions to earn and refraining from behaviors that undermine those actions while working towards or maintaining a sustainable income that supports a solvent and dignified life. And I think that that is so powerful. And the Prosperity team really talks about the need to have people to work with as a team to help us stay accountable for ourselves. And I strongly encourage you guys to check those materials out. I believe that some of them are on the Under Earners Anonymous website. If not, they're on a site called ninthtradition.org. That used to be an unofficial UA service website, and now it is being considered an outside enterprise by some people. So be aware that it is not an official UA website by any stretch of the imagination. And the other thing that I wanted to say, I feel truly blessed by all the support that I've received in this program. And someone who's very near and dear to me is on this call, who's helped me affirm myself. And I want to say two things. Good job, Shari Lynn, for showing up for this call and speaking, even though you were worried about how I've been worried about my health. I'm so proud of me. It's more God's success than mine. And good job, Shari Lynn, for doing something so brave and courageous, opening my mind to different paths for healing and loving some medication and surrounding it with love that I used to think was poison and evil. I'm so proud of myself. It's more God's success than mine. Thank you. Я хочу сказати, що я отримала дуже багато від того, що я взяла служіння в комітетах обслуговування нашої спільноти, особливо в літературному комітеті, в якому були розроблені тексти, які досі не зареєстровані і не зафіксовані як офіційно одобрені спільнотою. І я хочу зачитати цей текст, який я розмістила в чаті. Ви можете ознайомитися з ним на сайті «Дев'ята традиція», ninthtraditions.org, дев'ятатрадиція.org. Це не є офіційно одобреним спільнотою документом, але це дуже, на мій погляд, це дуже важлива річ, яка має дуже велике духовне значення. Я зачитаю те, що дає переклад. Утримання від недозаробляння – це вжиття цілеспрямованих ефективних дій для заробітку і утримання від поведінки, яка підриває ці дії, одночасно працюючи над досягненням або підтримкою стабільного доходу, який підтримує платоспроможне та гідне життя. З матеріалів так званої групи процвітання. Я дуже горда тим, що я благословенна тою підтримкою, якої я отримала саме в цій групі, в самій цій спільноті. І я хочу завершити тим, що сказати слова «файна робота, дорога Шарі Лінн». Я також наголошую, що це більше робота
і успіх Бога, аніж мій. І я також вважаю, що ми всі оточені люблячим оточенням, і я горжуся тим, що те, що відбувається сьогодні, це більше Божий успіх, аніж мій. Дякую. Great job, Shari Lynn. Thank you so much. We did that in good time. На зараз ми завершили нашу сьогоднішню виступ нашого спікера. By now we have successfully finished with the sharing, and I just wanted to add the short announcement about now our 7th tradition of our group, and you can see the particulars in the chat. Я ставила наші реквізити 7-ї традиції і короткий анонс перед тим, як ми розпочнемо сесію відповіді та питань. So everyone is gratefully welcome to the session of Q&A and maybe sharing as for today's Shari Lynn's great sharing. Everyone is welcome. Please raise your hand if you have a question to our dearest Shari Lynn. Якщо у вас є запитання, будь ласка, можете піднімати ручку в чаті і залишати свої питання. Dear Shari Lynn, I'm very happy for talking to you about your story, about your recovery. Thank you so much. Rena, thank you. It's been such a help for me and my recovery and my ability to stay focused on the good and the gratitude for everything that I do have. With our conversation and our correspondence over the past year has been such a gift for me. So thank you. Shari Lynn подякувала за те, що протягом року ми спілкувалися в програмі і тим, що ми ділилися один з одним, дуже допомагало їй протягом цього року. Ми знайомі в цей період. Shari Lynn, I have a question to you. So you have a very long way in UA recovery and in recovery in other programs. So my question is, what do you think are the best and the precious values of a spiritual human being? I will translate and you will think over the answer. Я запитала Shari Lynn таке питання, вона є членом і одужує багато років в багатьох спільнотах. Я її запитала, які цінності вона вважає є у людини, яка має духовне пробудження. I want to make sure I understood the question. From my experience in 12-step programs over the past 20 plus years, what do I think is the benefit of a spiritual program, or the most important thing? The most important thing. Most important thing. Well, I will translate you. Okay. Shari Lynn запитала, чи я маю на увазі подарунки програми, чи я маю на увазі найбільш важливі речі для людини. Я уточнила, що це мається на увазі найбільш важливі речі. Please go ahead. That's I don't think I have a simple answer. It's a combination for me of understanding the concept of humility
and learning in this program and in 12-step fellowship that humility for me is not thinking less of myself, but thinking about myself less. And that's the best definition of humility that I've ever heard. And I learned those in the rooms. And then the other is this strong, continuous connection with a higher power, with God, that no matter what is happening outside of me or even inside of me, physically, spiritually, emotionally, I always have the choice to have faith that God or higher power is with me every step of the way, and that I'm not alone. And joy and happiness for me cannot be contingent upon being free of pain, upon having the ideal living situation, upon other people around me being happy, upon if the sun's shining. Every moment that I am alive is a precious, precious gift. And for that, I'm grateful. And I will show you. I have to show you. I just got another picture of my granddaughter just before the call. And I don't know how to make it bigger. There we go. And I have not met her, but just knowing she exists and is in the world gives me the greatest, greatest joy. And I didn't think I'd live to this day to have a grandchild and to see my grandchild. And for that, I'm very grateful. I hope I answered your question, and you're muted. Yes, I thank you so much, and I will translate your answer. Я хочу сказати, що все, що я знайшла, це дві речі. Перша річ, це у мене немає простої відповіді на це запитання. Перша річ – це концепція того, що є людським відношенням. І перше, що стосується в цьому сенсі, це те, що я маю думати про себе менше, ніж за інших людей. Я не маю думати про себе, що я гірше за інших людей. Я маю думати за себе менше, ніж за інших людей. І друга річ – це безкінечний, безперервний контакт з моєю вищою силою, з Богом. І незалежно від того, що відбувається всередині мене або назовні мене. І також важливе те, що я зрозуміла, що щастя не залежить від того, як почувають себе інші люди навколо мене, і як почуваю я навколо цих людей, в незалежності від того, що відбувається у них в житті або в моєму житті. І у мене є вибір. У мене є вибір зрозуміти і пам'ятати, що в будь-якій ситуації Бог завжди зі мною. Я ніколи не є одна, наодинці. І в кожний момент мого життя я хочу вам показати фотографію своєї онуки. Я не сподівалася, що я взагалі дочекаюся онуків,
і я її ще не бачила вживу. І я дуже пишаюся тим, я щаслива від того, що вона просто існує. І це все, що зараз для мене цінне. Thank you so much. Can I add one more thing? I've discovered in UA that magic exists. And I learned that I could time travel in UA. And there were people in Australia that I was interacting with, and they were in tomorrow. And I was time traveling to the future just by talking with them. And to me, that was just absolutely amazing. And even now, we are bridging the gap between different time zones, and we are all connected. And the global nature of this program and all of my friends around the world are just such a blessing and gives me a greater understanding of our connection to one another. Thanks. Thank you so much. Я також хочу додати одну велику чудову річ. В спільноті я узнала, що дива існують. Тому що нещодавно я спілкувалася з членом спільноти із Австралії, і коли я телефонувала людині з майбутнього, якого ще навіть не існує. Тобто у нього вже завтра, а у мене ще сьогодні. Так само і у вас. У нас також зараз є велика різниця в часу, і це також велике диво, але це сприяє тому, в будь-якому випадку. Ми пов'язані один з одним, ми спілкуємося один з одним, ми пов'язані на глобальному рівні, і це має велике значення. Дякую. Thank you so much. Other questions? It's okay. You're It's welcome. okay. If nobody has any questions, I would love to hear shares. Якщо нема запитань, будь ласка, можете поділитися своїми враженнями від сьогоднішньої зустрічі. Yes, you're welcome with sharing. Yes, Brek, you're welcome. Yeah, hi, I'm Brack. I'm a compulsive under-earner. Thanks for your share. That's probably the best share I've actually ever heard. So thank you. I'm really grateful for that. I was doing things quietly while I was listening. Where am I in my program? I'm kind of having to kind of just be able to kind of talk about how time management, time tracking can work. And when I heard your share about setting up a kind of different kind of quadrants of earning potential, I thought I was really impressed by that, because I've had to kind of go off and listen to videos, watch videos on LinkedIn or whatever, and actually time management videos, and actually try and get some organization on how to do that myself. That is one of the key areas of this program. So yeah, no, I was really grateful to just hear that. I don't want to go on too long in case the other people. You translating? Yes, thank you so much for understanding. Я хочу сказати, що я сьогодні був дуже вражений тим, як працює, і мені дуже зайшло те, як працює відслідковування часу і до яких результатів воно приводить, як саме працює фіксування цього часу, і як це мені дійсно це такого не вдавалося, і те, що я сьогодні почув, дуже вразило мене, і я дуже вдячний за те, що ти поділилася сьогодні зі мною. Дякую тобі. Okay, yeah, very grateful. Thank you. I'll stop there. Great, thank you for sharing. Thank you, Greg. Oh yes, please, you're welcome.
You're muted. Oh, okay. Thank you so much, dear Rina. Thank you so much, Shari Lynn. My name is Claire, and I am an under-earner in a recovery. Shari Lynn, I was very moved by your share. I am always moved by your shares, but I had never heard your story, your whole story. Go ahead. Thank you, dear Rina. Thank you. Дуже дякую, Ірина, дуже дякую, Шарі Лін. І я дуже завжди у захваті від того, коли ти ділишся своїм досвідом. Я ніколи не чула твоєї історії до кінця, і сьогодні випала така щаслива можливість. Дякую тобі. So I wanted to thank you. I am not good at asking, good questions, but I felt inside really the spiritual brotherhood. І я не дуже вправна в тому, щоб задавати влучні гарні питання, але в будь-якому випадку я хочу це зробити. And I want to say that I'm very attached to this meeting, to all of you of the group of Ukraine. Today I spoke with a friend and he asked a question that was a great honor for me. Я дуже прив'язана до вашої групи, і я сьогодні розмовляла з одним із своїх членів спільноти, і я сказала, що я кожного разу я пишаюся, коли я приєднуюсь до вашої групи. So that friend asked me, "Are you Ukrainian?" А ти що, українка? Yes, so for me it's a special meeting, really a special group. I heard in the share of Shari Lynn a lot of courage, especially with health issues, and I identify. Я сьогодні почула від Шарі Лін дуже багато речей, які були пов'язані з одужанням, і я вважаю, що це сміливі речі, і дуже дякую, що ти поділилася саме цими. And I remember the few times I went to the UA Paris meeting 2 years ago, I think. І я дуже багато пам'ятаю того, що ти поділилася, коли відвідувала групи Париж, і це було порядку 2 років по тому. And I vividly remember that you immediately answered my very timid, shy questions by mail. This I will never forget. І я пам'ятаю, як ти вправно відповідала на мої соромливі, боязливі запитання, які я намагалася тоді вперше задавати. Myself, I really put all my hope in UA because I am not homeless. I still have a home. I am not debting, but I am not living the life that I deserve, maybe, should I say? У мене не було таких проблем, з якими ти поділилася. У мене є будинок, у мене є дохід, але я вважаю, що я не живу те життя, на яке я заслуговую. So I want to thank you again, Shari Lynn, especially about reminding us that the time recording is a basic tool. I mean, for me, it has made a shift at the beginning of my recovery. Я хочу подякувати, Шарі Лін, тобі за те, що ти нагадала, що фіксування часу – це є дуже базовим інструментом програми, і саме цей інструмент вперше поставив мене на вправні і стійкі рейки одужання. And also for insisting on the fact that my spiritual condition shouldn't depend on how the weather is, if I am in good health, shouldn't depend on
on the things around me or inside of me. This really struck me. It's very important. І я також була вдячна тобі за те, що ти нагадала те, що нічого від зовнього не має впливати на моє внутрішнє духовне становище. І я не маю залежати від зовнішніх речей. And I have to say that in spite of being 20 plus years also in recovery, it's the first time in UA that I really feel this fact of a spiritual condition, spiritual connection, less thinking about myself, but think of others. So be in a good condition, and so I can help others. I mean, I just understood that if I need to work the program, it's not for me. Well, it's for me, but it's also so I could be useful to others. Basta. Я також хочу подякувати за нагадування про те, що я майже більше 20 років у спільнотах, але дуже рідко я чую той факт, що треба менше думати за себе, і треба розуміти, що я маю бути і я можу бути корисним іншим людям. So thank you so much again. Thank І you so я much. дуже дякую, Шарі Лінн, ще раз.